今世界が注目するロシア。この国は今何を語り、何を沈黙しているのか。ビジネスは、経済は、そして日々を生きる市民の人々は何を感じ、この悲惨な現状に何を思うのか。報道の見出しからでは伝わらない数字やデータの向こう側にある現実。今回のワールドリポートチャンネルでは、ロシアの街を歩き、人々の声に耳を傾けながらその答えを探していきます。後編となる今回はさらに深く踏み込んでいきますが、まずは今回の戦争についてロシア国内の報道ではどのように報じられているのか、そしてウクライナへの攻撃はロシア国内でどのように正当化されているのか、現地のジャーナリストが語るロシアの在り方とは。さらにワグネルのサポーターメンバーである青年に接触。彼らが信じる正義とは何なのか、そしてプーチンを支持する理由とは。私たちはテレビでは報じられないロシアへの奥深くへ迫っていきます。ワールドリポートチャンネル。この放送は名古屋で安心できるいい歯医者さんを探しているなら、ベルデンタルオフィスの提供でお送りします。さあ、今日ですね、ちょっと街頭インタビューを試みてみたいと思います。ロシアの人たちがどう考えているのか、ちょっと聞ける範囲にはなると思うんですけども、一組ちょっと答えてくれるという方がいらっしゃったので、今からまずはちょっとお話を伺ってみたいと思います。じゃあまずウクライナの戦争に対して国内でどう報道されているかについてちょっと聞いてみたいと思います。Очень хотим, чтобы это побыстрее все закончилось, но, к сожалению, наверное, так складывалось, что без этого было нельзя. Освещается война в отечественной прессе как освободительное движение Луганска, как нашего народа, советского народа, Луганской, Донецкой республики, освещается в прессе. И Россия как идет за то, чтобы освободить русский народ и русских детей, которые там живут. 次はロシア国内の情報って操作されてるんじゃないかと、いいところだけ伝えて、で悪いものは伝えないみたいな、この報道の公平性みたいなのがどうかっていう議論ってあるんですけど、メディアの在り方がどう思うかとか、正しい情報は伝わってるかとか、プロパガンダにやられてないかとか、ちょっとその辺のお話を聞いてみたいと思います。На самом деле пропаганда идет с разных сторон. Но просто такое ощущение, что с одной стороны это тотальная ложь, которая, как говорится, если ложь совершенно немысленная, то люди подумают, а вдруг что-то в этом правда, и на этом происходит игра. А со стороны российской прессы там может быть что-то скрывается, что-то не договаривается, потому что это может быть стать оружием в руках оппонента. Что касается пропаганды в СМИ России, здесь двояко, я могу сказать на это. Здесь пропаганда есть и как в хорошем смысле, так и, может быть, она от лукавого идет. Поэтому это 50 на 50, лично мое мнение. Где-то в хорошем смысле, потому что надо, чтобы люди действительно понимали лучше горькую правду, горькую правду, чем сладкую ложь. И конечно, когда какое-то идет преувеличение, это уже невооруженным взглядом видно, и кто понимает это, тот чувствует. 次は視聴者さんからいただいてた一番多かった質問。プーチンのことをどう思っているか、ここ行きたいと思います。Я думаю, что это сильный человек, хотя он не по правилам принятым в западном мире ведет себя, но там по-другому нельзя было быть. Я желаю, чтобы он довел то задуманное, что он начал. Владимир Владимирович Путин, безусловно, сильнейший лидер на мировой арене в данный момент. И хотелось бы ему тоже пожелать силы, мудрости
и чтобы все он провел до конца без меньших ошибок, и, естественно, доказать, в чем были ошибки наши и в чем не наши, потому что наши ошибки мы тоже признаем, и он это признает, и что на мировой арене мы должны быть такими, наше место должно быть таким, каким Россия должна быть на этом месте, чтобы он довел ее таким образом. 次、ロシアの選挙って公平に公正に行われているのっていうね、ここも疑問があるんですけど、これどう思って聞いてみたいと思います。Я считаю, что это выборы, они уже в самом этом действии, в самом этом деле все равно есть и что-то от лукавого, и есть правда, но опять-таки мы об этом никто не знаем, и надо ли нам это? 次はですね、いわゆる政治に対して物を言う怖さみたいな、やっぱこの国って社会主義国独特のこういう雰囲気っていうのがあるのかどうなのか、その辺どう感じているのか、ちょっと聞いてみたいと思います。Конечно, в политике сложно говорить правду, но кто меньше знает, тот лучше спит. А по действию делать лучше, конечно, действия делать по-честному. あとね、次これ僕が知り合った方で、要は今こういう、戦争という言い方にするかどうかあれですけど、インベージョン、ロシアがウクライナに攻め入ったっていう状況から、こういうことに今なってるんですけど、僕があるロシア人の方に聞いたのは、これすごく興味深かったんだけど、ロシア始めてないと、始めたら向こうだっていうふうに言った人がいて、要はウクライナからこの戦争を始めたんだっていう人もいたんですね。このロジックは結構面白いなと思ってて、なのでこの戦争を始めたのはロシアだと思いますか、ウクライナだと思いますかっていう質問をちょっとぶつけてみたいと思います。Я считаю, что даже не Украина, это западный мир начал все это, который всегда на каких-то национальных чувствах играл, англичане всегда свои проблемы чужими руками пытались решить. Да. Это Даже одна из известных актрис, недавно тоже интервью у нее было, она переехала во Францию. Во Франции разделились люди, которые, да, говорят, что одни против России, а другие в основном говорят, какая, не Украина не виновата, не Россия, а виноваты американцы, потому что идет война на Украине. Поэтому мы, считаю, я только поехали защищать, это надо было тоже сделать давно, потому что дети и мирный житель ни в чем не виноват в отношении политических действий. 街頭で話を聞いてみると、報道の受け止め方や戦争への考え方は人それぞれで、答えは一つではありませんでした。攻撃的になるくらいなら沈黙を選ぶという人もいて、報道と現実の狭間で揺れる人々の姿が浮かび上がってきます。こうした多様な声を耳にすると、この国で言葉をどう受け止め、どう発信するかがとても大きな意味を持つことに気づかされます。続いては、そんなロシアで日々マイクを通じて人々に言葉を届けているラジオ DJ の方を訪ねます。彼はこの国をどう見つめ、何を伝えようとしているのでしょうか。 Once if you're part of the media guy, as I know, especially the invasions that happening, then some of the Chester was like basically complaining against for the politics. Then like some of them, some of the TV station I believe was kind of like shut it down, or some of them were like maybe if you're an artist and like if you sing a song about like against their politics or whatever, they get banned or some people get arrested. So what do you think about the freedom of the speech in this country right now? The things are not so as you spoke. When the operation in Ukraine started, nothing was closed. Nothing. Everybody could speak in the television channels, radio channels, and so on and so on. And we took a pause in 1 month, and we looked around. And I'm as part of Russia, a citizen of Russian Federation. I want to hear the voice of our country more loud than voice of countries that want to demolish us.
I think every country, in Japan, in the United States, and everywhere, the internal voice of the state should speak louder than voices from outside. Our country, not the exclusion. We want to hear our voice, and we want our people to know what our country thinks about the situation. That's why we asked everybody. At first, we asked everybody to speak a little bit lower, because they are speaking not very good words for our country, for our people. We explained everybody why our country is doing such things in Ukraine. Because Russian people were killed, because we asked, because we made means conclusions twice with different countries to guarantee that Ukraine would not kill the Russian people. And they signed this agreement twice. I mean, Ukraine signed this agreement twice. And after they spoiled the treaty the second time in a row, and they continued to kill Russian people, we were obliged to do that. Okay. That was necessary to save our people, and those people wanted to be the part of Russian Federation, but we told them, no, you should do it by yourself, not with our help. That for me, that was bad. We need to help them in 214th, when the Maidan in Kiev happened, when they broke their government, when they demolished their country. That was a problem. Not that we went to Ukraine. No, problem was that they spoiled their country. Some people actually, like, the war, who started this? And some people say, I mean, a lot of times, all the national countries think that the Russia did start the invasions. But what is your opinion? My opinion that we should do that, and we must do that. And if 10 times more it would happen, I think that 10 times more we should do that. And now the United States want to make the Marine base there. Why? We are coming, we are asking people, do you want this? And Crimean people say, no, we don't. We want to be a part of Russia. Okay, let's make a referendum. They made a referendum, it's democracy. And after that, Crimea may become a part of Russia. And after that, the United States tell us why. Yeah. Because it's the people's decision. You want democracy? Here you are. After that, we receive papers from Donetsk, from Lugansk. They also want to do that. We are coming there after 7 years. 7. So after 7 years, we are coming there. And we see there biological laboratories of the United States, England, and France. We see there lots of their weapons, armament, and so on. Bunkers, 8 stories under the ground that are made to kill Russian people. Why? Now they decide to defend our people. Okay. So the next question would be, where is going to be the ending point of this war? I think we are we should conclude. Is this the Third World War which is happening? It could be a hybrid war, or an open fire war, or anything. I think that Third World War is going on now. Because the United States, with the hands of different peoples, and I think that when the United States economical situation should be so awful that they shouldn't continue that they have no resources to continue that. Right? And what is your opinion that his choice making decisions like he made? The first sanctions came in 2014. There was lots of sanctions. Okay, we decided to try to live through this sanction. And after the 24th of February last year,
when the special operation started, we had lots and lots of sanctions. What happened in this 1.5 years? We twiced our military production. We made 3 airplanes, new airplanes for people, civil airplanes. We became the 3rd country in the world who can make civil airplanes. France, Airbus, United States, Boeing, and Russia. But Russia has Tupolev, Sukhoi, and Ilyushin, 3 firms that are making civil airplanes. 14,000 kilometers Ilyushin can fly. It's very respectful thing. We did it in 1.5 years under sanctions. We twiced our gas and oil production. We are living in the best situation ever. Never Russian people lived so good as now. Never. I mean, in your opinion, it's fine. What the Putin believes in to make this decision to stop the war? What he's believing in, what he's doing for? I know it almost 400%. He wants to denazificate. They have nationalists on Ukraine territory, and we have proofs for that. All the world has proof for that. There are crosses on there, and what else? Like Adolf Hitler did. We do not want such guys because we suffered a lot in the Second World War. 続いて話を伺うのはワグネルのサポーターメンバーである青年。もともとゲーム配信者として活動していた彼は特別軍事作戦以降親ロシアの立場を明確にしロシアの現状を英語で発信しています。彼は配信活動を通じて戦地へ必要な装備や救急キットを供給する資金を集めているそうですが、情報発信と支援活動を続ける彼の目に映る戦争とは何なのか、彼が信じるロシアの正義とは。直接話を聞いてみます。So I really want to know the main reason I came here because I want to know what's the, I would say, I'm sorry to use this word, but what's the justice for the Russian people to this war, and why like you guys are fighting for that? We're fighting. First of all, I would say the main thing is very crucial one is that not like Ukrainian Nazism, like it's real. I had spoken to a lot of Germans, and when first equipment started to arrive into Ukraine, Leopards, stuff like that, Ukrainians were making World War II German symbols on them, the Wehrmacht crosses, the lightning bolts on the helmets, and I mean, I don't think that's good, and you know, the Ukrainian government has been kind of favoring them on that because Azov Brigade was formed with the literal, like, one of the Nazi SS brigade symbols, and no one had any problem with that. They cherish Bandera, who had slaughtered like his organization of Ukrainian nationalists, UPA. The Volyn massacre, they killed thousands of Poles, thousands of Jews, thousands of Russians, thousands of Ukrainians, and I mean, he's like a hero for them, which is, you know, wrong. That guy was literally a Nazi collaborator, and I mean, that's how he went down in the Nuremberg trials, for example. The anti-Nazi cause, very crucial, and protection of Russian people, not only in Donbass now, but like there is persecutions against Russian culture, monuments are being toppled everywhere, like there is just this campaign of Russophobia that is by the Ukrainian state despite so many Russians living there. And it's not only to Russians actually. I had spoken to a couple of Hungarians. Hungarians are being enlisted,
I mean, you know geography, of course. Carpathian Ruthenia, this plot of land in the west of Ukraine. There's plenty of ethnic Hungarians, and they're the first to be sent to the front line. Like it's not only against Russians. There is also other minorities in Ukraine, and this is a forced policy of Ukrainization. They don't wanna coexist with others. I mean, we have Yakuts, we have Tatars, and we coexist with them. We don't force on them anything like that, but well, not the case in Ukraine. I would say those are the two main things. Okay. So, do you actually support what the Putin does and for this war? What is your opinion? Because a lot of Japanese people are curious about how the Russian people think about the Putin. That's why I'm About asking. Putin or the whole thing? Let's start with the Putin first. Then I'm gonna ask the whole thing later. I mean, first of all, Putin has been in power for a very long time. Let's be honest, he was only changed for a brief period by Medvedev. I would say 80% to 70% do support, if we're talking percentage-wise per population. A lot of that comes from their compression of reality that Russia was in the 90s, when, for example, we had Boris Yeltsin, and in general, the standard of living had just been much better. It's a very big contrast with poverty that a lot of Russians faced. A lot of crime was happening. Now it's well, just much better in general, and especially the last 2 years with all the sanctions. I mean, we did survive just fine. I myself haven't felt sanctions affecting me. Internationally, is SWIFT. To transport money quickly. That we're suffering too. We cannot use the credit card. Yeah, but I found ways. I mean, I only interact with foreigners mainly, and I found ways how to get money from Western people into Russia and buy equipment on that Western money. Throughout my streaming career, I basically gathered like more than $10,000 for equipment like drones, medkits, armor, as I already told you. There are ways around it, like sanctions are not bulletproof. They just make it a little bit more difficult, but you know, we're not in a siege or anything like that. We're just fine. You know, the other half of the world is with us. All right. Okay. What do you think about like all the other countries trying to like give you the pressure and sanctions and maybe from their point like they are evil? I don't know. What do you think? I think it's mostly the governments, and it really seems like a lot of Western governments, they are not democracies anymore because the population just like doesn't support their decisions. Because, for example, I talk a lot with people in the West, and they see that the sanctions affect them more than they affect me. The prices on gas have skyrocketed, and I mean, then they ask me how much does it cost for me, or if anything changed for me, and I tell them, well, nothing pretty much. And they're like, well, what the fuck, why do we do those sanctions if they only hurt us? There could be a reason, for example, regarding Europe, you know, if they ban everything Russian, then they have to import American stuff. It's pretty easy, it's just making money for America and making Europe dependent on America again. I would say pretty simple, but I interact a lot with, I mean, even Americans lately. They don't hate Russians, they don't support stuff against us, and it seems the longer war in Ukraine goes, the more I see support in the Western countries, the more they get tired of it, the more of pro-Ukrainian propaganda they get, the more they understand, well, I mean, if you say that like Ukraine is the strongest and like they will succeed, like we just need to give them Abram, well, I mean, for example, Leopards, then we have to give them some French tanks, but all of this doesn't work, then you're kind of starting to question the narrative and like what are you being fed. So yeah, it's the governments mostly. I don't hate people in those countries.
they helped me so much. Well, in just So the next question would be, if you, from your generation, because you're 17 years old, and I'm really curious about what you're thinking about the future of the Russia, and if their country can make any more progress to make the changes, what would it be? changes, I would say, moving more to a multipolar world, what BRICS is about, in contrast to the US hegemony, which, I mean, they kind of had established with NATO and stuff. I mean, you know, the American-Iraqi war, you know, and with US bases all around you. But, you know, I would say the world would benefit if it would not be just a single country making things better for itself, but multiple from different points of view, hopefully making a peaceful world. That's, I would say, what we should all. So from that point, do you see the futures in these countries? Future, I mean, future of Russia, I mean. The bright future in these countries, yeah. The future of humanity isn't very bright if we're gonna continue with all the wars. But Russia, I think we're fine like that, unless, I mean, if there is gonna be like an actual war between NATO and Russia, then, I mean, obviously nothing is gonna be good for anyone. But I don't think it's realistic right now with how politicians have been acting. There's always a threat from each other, and that's why we keep nukes. This is my last question. I have a feeling that, this is my totally personal opinion, but Putin is thinking, and also maybe, I don't know, some of the Russians are thinking that the era of the Soviet Union was like golden ages, like they were somehow like doing good, so that some of their structure parts, maybe you guys should go back to that kind of like the golden era, so that the Putin is like more like going back to the Soviet era times, like what people used to do it. I know Putin said a very, very good quote regarding Soviet Union. If you don't want Soviet Union back, you don't have a heart. If you want Soviet Union back, then you don't have a brain. I think that's what he said, kind of. Soviet Union was a product of its time. I think we should just learn from the mistakes, because the whole Cold War tensions, it was constantly, you have a bigger rocket, we're gonna get more and bigger rockets, and doesn't really contribute to the goal of uniting people, bringing peace. We should really, World War I was the war to end all wars, but it didn't really end, and I don't know, maybe it's just the human nature. I don't think Putin wants USSR back. It's Russia Federation now. I don't think Ukraine is part of his expansion plans, that he's like planning to bring Kazakhstan and Baltic states. I told you, it's anti-Nazi agenda and protecting Russians in Ukraine. Those are two main things, not expansion of Russia itself. Okay. Do you personally think that the world shouldn't be like long, war shouldn't exist, people shouldn't fight? What is your opinion? It really depends on your outlook. It all really depends on your religion, what you think is humanity's goal. We can say that it's part of human nature to fight because we have been doing this. It's kind of people won't learn from the history. The same thing doing over and over. From history. That's our biggest problem. I agree. I just hope stuff de-escalates at some point and we all can get each other point of views, be more friendly to each other. Remember that we're humans, and I'm glad that I know you, that I'm talking with you. インターネットによる交流から活動の場を広げ、今は祖国を支える一人として声を上げる彼。その姿からは、
信じる者のために行動する強い覚悟を感じました。しかし同時に戦争という現実は画面の向こう側だけでは語りきれない重さを持っています。続いて話を伺うのは、かつてロシア軍に身を置いていた元軍人。彼の目に今の戦争はどう映っているのか、そしてプーチン大統領をどう見つめているのか、軍の内側にいたものだからこそ語れるロシアの本音を聞いていきます。さあ続いてはですね、ロシアの元軍に所属をしていた元軍人の方にお話を伺えることになりました。でちょっといろいろ質問していきたいと思うんですけれども、ちょっと顔出しは身の安全上ちょっと出せないということなので、お顔は出さない形の取材になりますがご了承ください。それでは取材していきたいと思います。元軍人さんの視点から見て、今回のロシア・ウクライナ戦争どのように感じているか伺ってみたいと思います。Но если говорить в целом, то, безусловно, это не тот исход конфликта, который должен был быть. Именно мне очень огорчает то, что это переросло из переговорной части. Но все-таки нельзя отрицать того, что Украина как государство решила поменять сферу, так сказать, разменять, точнее, свою историческую зависимость от России. Ее нельзя отрицать, что они все, до времени Майдана они очень плотно зависели от России как экономически, как ментально, два народа. И они решили поменять, так сказать, сферу влияния, да, чтобы на них влияли другая сторона, многополярного мира, да, так сказать. Хотя, кто-то считает, что оно однополярное, оно все-таки многополярное. И тот исход, который сейчас мы имеем, он, конечно, я категорически против этого. Это в любом случае надо как можно скорее прекращать и заканчивать, переходить к переговорам. Я к этому отношусь, к тому, во что это вылилось, я, конечно, отношусь к этому негативно. Но, есть но. Почему это так получилось? Это мое личное мнение, я так думаю, что и считаю, что все-таки Украина за все время своего существования после того, как отсоединилась, как развалился Советский Союз, они пользовались нашими недрами, то есть газ использовали, да, они пользовали там какой-то, где-то мы им помогали там, у нас там база была, да, военная, она все-таки давала там какую-то безопасность, экономически они нам очень во многом были обязаны, пользовались нашими, ресурсами по дешевой цене, то есть цену, как на мировых рынках, мы в любом случае продавали им все дешевле. Также мы у них покупали, да, какие-то. И за этот период у них вырос очень большой долг денежный за газ. Они решили с ним не расплачиваться, а просто поменять сферу своей, сферу, так сказать, покровительства другими, НАТО или Соединенные Штаты или Европейский Союз, это будет неважно кто. Но они решили, не отдавая этих долгов, просто поменять, но так не делается, я считаю, это мое личное мнение, с их стороны это неправильно было. Вы либо расплатитесь с нами за все, за газ, за все, за то, что вы там наворовали, да, там, Украина очень много своровала газа у России, потому что труба через них шла. Они считают, что это так и должно быть. Почему? Если вы не можете расплатиться, тогда вы попросите у тех людей, кому вы
переходите там в Евросоюз, вы там собрались или куда-то, вы у них сначала деньги возьмите для того, чтобы расплатиться с Россией, чтобы к вам не было никаких претензий. Они этого не хотели делать, не хотят. В этом, мне кажется, ключевая была изначально позиция России, почему они предъявляли к Украине какие-то претензии по тому или иному их действию, там, переходу в Евросоюз. Это, наверное, ключевая. Второе, что я считаю, почему это так случилось, потому что после Майдана там, скорее всего, перестали думать о том, что надо договариваться со всеми сторонами, которые тебя окружают. Мы же, как Россия, мы с многими странами соприкасаемся границами. И мы стараемся с каждой из этих сторон какое-то найти урегулирование каких-то там конфликтов или еще чего-то. И там есть обратная связь. Со стороны Украины после Майдана эта связь, еще Порошенко там какую-то связь держал более-менее, но дальнейшая связь обрубилась. То есть нету диалога. А если нету диалога, а есть их конкретные действия по развороту, так сказать, в сторону Европы, то надо все равно как-то договариваться с этой стороной, что мы пропишем там какие-то не знаю, может быть, договоримся о какой-то безопасности, там на нашей территории не будет баз. Нет, они захотели кардинально как-то это сменить, но нельзя так делать, нельзя. Тут тоже Россия, с ней надо считаться, нельзя относиться к России как к стране, которая очень долгое время имела влияние на всю эту территорию, а тут сказать ей, все, ты не при делах. Нет, так не получится, потому что Россия, мне кажется, каждый русский человек не готов к такому отношению к себе. Если вы хотите по-нормальному уйти, то сделайте по-нормальному. Скажите, да, мы у вас там же не просто долг, там триллионы, очень большая сумма, мне кажется, за все это время им выставляется, вообще, по сути, им можно выставить счет за это все. Что они скажут на это? はい、じゃあもう一問ですね。プーチンのことについてどう思っているのか、元ね軍の関係者の方なので、元従軍していた方の視点からちょっと聞いてみたいと思います。Его правление и вообще его нахождение у власти. Вначале я, в первую очередь, наверное, как и большинство людей, я в него верил, я в нем видел потенциал, но потом он изменился, да. Все мы прекрасно видим это, все мы прекрасно знаем, и как сменилась его политика, как сменилась его риторика, наверное, желания какие-то поменялись, цели. Точнее, цели-то не изменились, но методы он начал применять очень жесткие во всех отношениях. Пусть это будет внутренняя, внешняя политика. В целом, я, конечно же, уже не могу сказать о нем положительно, ни в коем случае. Это никогда такого уже не будет, чтобы о нем отзываться положительно. Я единственное, конечно, я отношусь негативно в плане, что если брать всю историю его правления, все его там корешей, друзей, я понимаю прекрасно, что Россия могла быть намного великой, лучше, намного и перспективнее, и на мировом рынке, вообще на мировой арене могла занимать совсем другое место. Развивая, не просто тратя деньги на какие-то шалости, свои какие-то похоти и все остальное. По-другому, мне кажется, не назвать все, что происходит. А если это все было бы внутри страны, работало бы, развивались какие-то отрасли,
Да и в целом, если бы была бы направленность его в эту сторону, не случилось бы того, что случилось. Вот, как бы. А в целом, ну, конечно, сейчас я скажу, что мое отношение негативное, отрицательное. И мне хочется поскорее, чтобы не просто он сменился, да пусть он даже останется на том же месте, там, но, может быть, он какой-то день проснется и поймет, что все это было зря, и можно, и это даже сейчас можно сделать все совсем по-другому. Сейчас можно изменить ситуацию, прям вот с завтрашнего дня это все изменить. И в принципе, если станет так, что как бы все закончится это, и он осознает, поймет, то, ну, как бы для него не будет там каких-то каторжных каких-то ситуаций, просто это, по крайней мере, по-человечески станет нормально. Ну, все мы ошибаемся, конечно. Окей, спасибо. Спасибо вам. 元ロシア軍人として戦争を見つめてきた彼。ウクライナにも非があるとしながらも、今のプーチンのやり方には賛同できないと語りました。戦争とは単純な正義と悪の対立ではなく、複雑な歴史と立場が絡み合うもの。現場の声を聞けば聞くほど、その現実の重さが突きつけられます。取材を通じて見えてきたのは、この国の奥深い矛盾と、そこで生きる人々のリアルな声。今回のロシア取材を終えて、最後にこの旅の中で浮かび上がったものを整理していきます。ワールドリポートチャンネル、今回はロシア編、最後までご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました。長編だったんですけれども、お付き合いいただき本当に感謝です。毎回それぞれの国に行くたびに実際に行ってみないとわからないことというのはたくさんあるんですけれども、このロシア編に関しては改めてやっぱり現地に行くことの大切さ、現地に行ってみないとわからないこと、感じられないこと、知らなかったことたくさんあるなと思いました。まずシンプルにそのロシアの国内のありよう、実情、人々の生活や営み、考え方という部分ですよね。ロシアって今こんな感じなんだな、僕が持っていた情報と照らし合わせてもここが違うな、こういう見方に自分も偏っていたかな、正直考えさせられることもたくさんだったというのが、まずは素直な印象ですね。でやっぱりロシアと一つ言ってもロシア連邦ですから、連邦制を引いていて非常に大きい、どこのロシアを取るかによってもその見方や考え方というのは、本当に異なってきますので、まずは今回私たちが取材をしたのもまた一つのロシアでしかないということは申し添えておきたいと思います。これが全てではないですし、またもしかすると我々の見方や意見というのも、偏ってしまっていたかもしれません。全ての部分のロシアを切り取れなかったかもしれません。ここは本当に申し訳ないところではあるんですが、ぜひね、一つの意見としてこういう部分のロシアもあるんだなというところが皆さんに、情報として伝われば幸いです。ロシアといっても本当にいろんな方々がいらっしゃって、やっぱりその我々がイメージするとこのちょっとタカ派な部分のロシア、プーチンさんのことを支持していて、そしてもちろん、我々がやっているのはその正義のためなんだという部分で、今のロシアを信じてですね、プーチンさんを応援しついていっている人々、またその複雑な心境の中で、例えばもともと自分の両親やルーツというのはウクライナ側にあるんだけれども、ロシアのパスポートを持っていてロシアで生まれ育った人たちがいる。これもまたロシアなわけですよね。僕がお会いした方というのはアーティストの方だったんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんがウクライナで生まれ育ったと。ただその時戦犯としてシベリアに送られてしまってですね、そこで過ごすことになり、で自分のお父さんとお母さんもそこで生まれて、で自分もそのシベリアの地で生まれたのでロシアのパスポートを持っている。でもちろんじゃあ両親の故郷がルーツがウクライナにあるからといっても、今自分のこのパスポート、ロシアのパスポートを持っている状況ではそちらに行きたくてもなかなか行けない状況がある。それそうですよね。ウクライナの人たちからすれば、ルーツは知らないがロシア人に来られては困るっていうような見方も、僕もウクライナにも行ったのでそれもすごく分かります。だからこういうウクライナにシンパシーを持っていたり、
自分のルーツがまたウクライナにある人たちもこうロシア人として存在している。これもまたロシアなんですよね。非常に大きすぎるがゆえにやっぱり一つ一つ個別で見ていかないとですね、あまりにも大きいというところがあって、そして本当にいろんな人たちがいるという中では、これ自分も反省なんですけれども、いろんな考えを持っている人たちがいて、そういう多様性を抱き合わせながら今のロシアが存在しているんだということは改めて今回取材をして感じた部分です。であとはその多様性というところで言うとですね、我々はどうしてもある一定のロシアというものに対しての情報を持っている側面があるんだけれども、これはある種僕たちも西洋ナイズされた、いわゆるロシアの人たちが言うところのウエスタンカルチャーに基づいた意見にかなり引っ張られているケースがあるなというようなことを思いました。やっぱりロシアに来てすごく思ったのは、みんなしきりにですね、あなた方はそう言うかもしれないけど、でも世界というところを見てみればものすごく広いし、半分はいわゆるところのそういう西欧諸国に加盟をした一回あえてちょっとこういう大きな言い方をしますけども、デモクラシー、そういう民主主義に基づいた考え方なのかもしれないけれども、でもまたその半分はそうじゃないんだよっていう国がこんだけあるよっていうことを言ってるのは結構印象的だったんですよね。だから今回のエンディングもちょっとどこで撮ろうかというのを非常に考えたんですけども、あえてこのワールドトレードセンターというところにしました。でここ見てみるといろんな国の国旗が並んでるんですよ。でもやっぱりそういう西欧諸国と言われるような国々の国旗は並んでいなくて、僕たちがイメージするところのそういう国なんだっていう国旗がたくさん並んでるわけです。だからこのものの見方っていうのがまた一元的であるよっていうことを常に持っていないと、この問いを常に自分に持ち続けられないとですね、やっぱりそれはある一方の情報に引っ張られてるんだっていうことも思っておく必要があるのかなと。だからそういう意味では多様性を持って考えるというところで、どっちの意見も聞いておくということはすごく僕は大事なことなんじゃないかなと思っています。この問題を考えるときに、じゃあ我々日本人が何ができるんだっていう問いを持つ方もいらっしゃると思うんですけど、でも僕たちにしか考えられない、要は中立性を持っている人間にしか考えられないこと、これって僕ね非常に大事な視点だと思うんです。でこの視点を持つこと、考えることっていうのは非常に大切だと思っていて、だからこそやはりその日本の立ち位置として、そしてこれからの日本を考えていく上でも、ある一方の意見に引っ張られているかもしれないという危機感や問いを持ちながら、もう片方のサイドの意見も積極的に自分から打ち破って聞いていくということをしないとですね、どんどん一方的に引っ張られていくということがあると。改めて僕は今回ロシアのとか、例えばこういう戦争の一面性みたいなところを肯定もしていないですし、ここのメッセージ性は間違ってほしくないとは思うんですけれども、ただ一方でなぜロシアがこういった行為に走ったのか、その裏には何があるのか、人々はどう思っているのかということを情報として取り入れておいて、その上でテーブルに並べてどう考えるかというこのプロセスが僕はすごく大切だと思うんです。これはある意味日本人にしかできない部分もあると思うんですね。だから先ほども申し上げたように、とはいえ僕がこのロシアの取材で取った情報というのもまた一元的ではあるんですけれども、ただですね、この情報がある種またこの皆さんが、そしてこれからの問題を考える上での考察の一つに一助になればですね、これいつも言うんですけれども、本当に嬉しいなと思いますし、自分自身も改めてこの国に来てみて、ある価値観に引っ張られていたな、自分もいつも気をつけなければいけないなと思っているんですけれども、それでもやっぱ引っ張られていた部分はあるなと思いました。それは別に今回の取材である方が言われていたことを肯定するとか否定するということではなくて、そういう考えもあるんだなという両面の側面を持った上で、これから自分の頭を後ろから叩きながらですね、それでいいのか、こういう考え方はないのか、こういう視点も必要だよなってことを僕自身は改めて問いを持ち続けながら考えなければいけないなと素直に思ったっていうのが今回の取材の感想です。やっぱ大きいロシアですから、来てみてもっと本当にいろんなところ行ってみたい、もっといろんなことを取材してみたいと思いましたし、また機会があればね、
ぜひ戻ってきたいと思います。ということで今回も改めて長編だったんですけれども、ご視聴ありがとうございました。そして最後にですね、改めて、この取材旅まだまだ続いていきます。で、本当に皆さんの貴重な寄付によって成り立っております。いつもね概要欄のところから、最後にも情報でお伝えしてるんですけれども、ストライプのページからもういくらでも構いません。本当に皆さんのこの貴重な寄付がこの旅、そしてまたいろんな国の取材に続いていく力になりますので、もしよろしければ寄付のご検討いただければ幸いです。そして、高評価やチャンネル登録、そしてコメント等もね本当に嬉しいので、ぜひ皆さんがどう思ったかそのあたりも教えていただければ、幸いです。それではまた次の国でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ワールドリポートチャンネル。この放送はエネテク、スズラン鍼灸接骨院、レストランテベルの提供でお送りしました。ワールドリポートチャンネル、今回も番組ラストまでご視聴ありがとうございました。さあ、この番組はですね、皆さんからの貴重な寄付によって運営が成り立っております。下記の概要リンクから飛んでいただきますと、クレジットカードの番号を打ち込めば任意の額、1円でも10円でももちろん100円でも本当に嬉しいです。皆さんのこの貴重な寄付がですね、次の旅への資金としてつながっていきますので、ぜひとも寄付のご検討いただければ嬉しいです。これからも世界旅行続いていきますので、ワールドリポートチャンネル何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。